Happy morning, dear students. Today we are going to see about Unit 2, that is Neural Network Architecture. Okay. So, what are the architecture in neural networks? So let us have the introduction about artificial neural network. As we know, artificial neural network is also known as neural networks or connectionist model, are also called as parallel distributed processing model. Okay, parallel distributed processing model. In short, it is called as NN or ANN or PDP. Okay, that is neural network is also called as artificial neural network, connectionist model, or it is also called as parallel distributed processing model. Okay, so why it is called as parallel distributed processing model means here there are parallel interconnections between the neurons. Okay, so why it is called so? As it has parallel interconnection of networks inside the neurons. So it is called as parallel distributed processing. Okay, so these artificial neural networks are massively parallel interconnected networks of simple elements. Okay, this it is a interconnection of simple elements and their hierarchical organization, which are intended to interact with object of real world in the same way as biological nervous system do. That is, இந்த எப்படி வந்து பயாலஜிக்கல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ நம்ம பாடியில், அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரானும் வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆகி அது அதே மாதிரி சேமாக வந்து ஒர்க் பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் parallel distributed processing மாடல். ஓகேவா? ஸோ இது யார் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஹனன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் தான் வந்து சொன்னார். சேம், தட் இஸ் பயாலஜிக்கல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதோ இந்த சேம் வே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸும் வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அதே மாதிரி தான் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே வந்து நடக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் நெட்வொர்க்? ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க் இஸ் அ fine grained parallel distributed computing model, okay, which consists of many characteristics. They are a large number of very simple neuron like processing element called unit. Okay va, a very large number of நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூரான் மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் நியூரான் மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து நிறைய வந்து எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த we can call it as either unit or processing elements or nodes. ஓகேவா? ஸோ அந்த அந்த நேச்சுரல் நியூரன் மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை வந்து என்ன நமக்கு சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can call it as a node. The neural network is also called as node or unit or neurons or processing element. You note it, it will be useful for your 1 mark, right? Next, it consists of large number of weighted directed connection between pair of units. Okay, it consists of large number of weights. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, along with the input we also need to provide the weight, that is okay va. So large number of weighted direct connection between pair of units. Next, weight may be either positive or negative real values. Okay, the weights can be either positive real value or negative real value. It also consists of local processing in that each unit will compute a function based on the output of a limited number of other inputs in the networks. That is the adder. We have seen no in the artificial network architecture, adder பார்த்தோம் இல்லையா, summation பண்ணுது இல்லையா, அதான் வந்து we are saying as local processing. Okay, local processing அப்படின்னா a small function computation வந்து நடக்குது இல்லையா, that is add பண்ணும் இன்புட்டையும் வெயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒவ்வொரு இன்புட்டையோட இதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்றோம்ல, that is called as computational function. Each unit computes a simple function of its input value, which are the weighted output from the other unit. If there is n input to n unit, then it's then the unit's output or output தான் வந்து we call it as activation.
Okay, the output is called as activation, which is defined by A is equal to G of W1 into X1. W1 is the weight and X1 is the input. Okay, plus W2 into X2. Likewise, if there is n number of input means then n number of weight and n number of inputs. Okay. So here A is a simple function and the G is the linear combination of inputs. Okay, A is called as simple function and G is called as linear combination of its input. Next, what is the need for this neural network? Okay, so why we need to use this neural network means it has an intelligent behavior. Okay, it has an intelligent behavior which is an emergent phenomenon. Okay, nowadays we are in need of intelligent systems, isn't it? There are so many intelligent systems available. So this intelligent behavior is an emergent phenomenon. Okay, next one is solving problem using a processing model that is similar to the brain may lead to solution to many of the complex problems, isn't it? So for solving them many complex problem, this neural network is very, very useful. So the processing problems that would be difficult to achieve using traditional symbolic approaches in artificial intelligence. Okay, so what is the need for this neural network means எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹியூமன் பிரெயின் மாதிரியே வந்து இனி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மெஷினும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஹியூமன் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் மூலியமா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுல வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது நிறைய ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ல வந்து அசோசியேட்டிவ் மெமரி ஆக்சஸ் ஒன்று இருக்கு. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 2 types ஆஃப் அசோசியேட்டிவ் மெமரி படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல. வாட் ஆர் தே? ஆட்டோ அசோசியேட்டிவ் அண்ட் ஹெட்ரோ அசோசியேட்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அசோசியேட்டிவ் மெமரி இருக்கிறதுனால பாத்தீங்க அப்படின்னா we can represent it directly. ஓகேவா, so this associative memory access is directly represented. Hence இங்க என்ன ஆகும் பாத்தீங்க அப்படின்னா pattern directed retrieval and matching operations are promoted. நம்ம வந்து பேட்டர்ன் வச்சு நம்ம வந்து சர்ச் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்க இப்ப கூகுள் அவைலபிளா இருக்கு இல்லையா, சம் போட்டோஸை வச்சு சம் ஏதாவது ஒரு லென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பிக்சர் எடுத்து நம்ம வச்சு சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரிகார்டிங் ஆன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நமக்கு கூகுள்ல வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வி யூஸ் திஸ் நியூரல் நெட்வொர்க். ஓகேவா, ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நமக்கு நேமே தெரியாது, ஒரு பிக்சர் இருக்கு நம்மகிட்ட நேமே தெரியாதுன்னு சொன்னா கூட அந்த பிக்சரை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி நம்ம சர்ச் லென்ஸ் மூலியமா வந்து நம்ம மேட்சிங் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு கூகுள்ல கிடைக்கும் இல்லையா. இட்ஸ் a real time example for this associate memory access. சரிங்களா, that is mainly used for pattern directed retrieval. அந்த பேட்டர்னை வச்சு நம்ம வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொபஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன். சரி, ரொபஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் என்னது? நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் நாலேஜ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் கண்டினியூஸ் rather than discrete or digital. நாலேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா we can gain more knowledge from many places இல்லையா. So we can do robust computation very easily. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா knowledge captured in a large number of fine-grained units and can match noisy and incomplete data. நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸாக்டா வந்து இன்புட் கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் வந்து நமக்கு தேவையான அவுட்புட் கரெக்டா கிடைக்கும். சரிங்களா, பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பை யூசிங் திஸ் டெக்னாலஜி நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு சிமிலரான இன்புட்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா we can get the exact output. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா fault tolerant architecture. இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா fault tolerant architecture வந்து அவைலபிளா இருக்கு நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ல. ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா computations can be organized so as
not to depend on fixed set of units and connections. ஒரே மாதிரி fixed set of connections நம்ம கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. different connections நம்ம கொடுத்தாலும் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be generated very easily and we can easily solve the complex problem. So இங்க வந்து fault tolerance architecture is available. Okay va? These are the reasons why we are using the neural networks. First one is intelligent behavior, then solving the problem, associative memory access available, robust computation, knowledge captured, and finally fault tolerant architecture. இதெல்லாம் ரீசன்னால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we go for neural network architecture. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஹியூமனோட நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ நியூரோபயாலஜி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆன் ஹியூமன் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங். இப்போ வந்து ஒரு ஹியூமன்னால வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் த ஹியூமன் பிரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 10 to the power 11. ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா 10 to the power 4 per நியூரான். ஒரு நியூரான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நியூரான் டெத் ரேட்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 to the power 5 per day. நியூரான் பர்த் ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0. ஓகேவா? ஸோ கனெக்ஷன் பர்த் ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து வெரி ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் about 10 to the power 2 microsecond or about 100 sequential neuron firing for many tasks. இதுதான் வந்து நார்மல் ஹியூமனோட நியூரோபயாலஜி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். சரிங்களா? எப்படி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றது. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ டு தி கான்செப்ட் ஆஃப் பெர்செப்ட்ரான். ஸோ பெர்செப்ட்ரான் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒன்லி. நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சிங்கிள் லேயர் ஆர்டிஃபிஷியல் நெட்வொர்க் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து வி கால்ட் அஸ் பெர்செப்ட்ரான். ஓகேவா? சிங்கிள் லேயர் artificial neural network, that is called as perceptron. It is a simplest interesting class of neural network. Okay ma? So என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா one layer network. One layer என்னது? Single layer network. So one layer means it consists of only one input layer and also one output layer. Okay ma? One input layer and one output layer. Here input layer will receive the input from the user and the output layer will process the input and gives the output. புரிஞ்சுதுங்களா? இங்க என்ன ஆகும்? இந்த பெர்செப்ட்ரான் பாத்தீங்க அப்படின்னா it is nothing but a single layer only. Okay, single layer artificial neural network. So single layer na என்ன layers இங்க இருக்கு? Input layer இருக்கு, output layer இருக்கு. ஒரு input layer and only one output layer. The one input layer will receive the input from the user alone. Okay, input receive பண்றது மட்டும் தான் இங்க பண்ணும். Output layer என்ன பண்ணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸிங்கும் பண்ணும், அவுட்புட்டும் வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா? So in most basic form, the output layer consists of just one unit. Okay. So linear threshold unit is shortly called as LTU, used at the output layer nodes. Output என்ன யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா linear threshold unit வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். This threshold associated with LTUs can be considered as another weight. Okay va? So வந்து weight இந்த linear threshold தான் வந்து we consider as another weight. That is by definition of LTU, that is linear threshold unit, output of a unit is defined by நம்ம எப்படி output வந்து define பண்ணுவோம்? We told no, that is the same thing only. W1 into X1, weight into input unit plus weight into second input into weight. Likewise, if there is n number of input and weight which is greater than t, where t is the threshold value. Okay va? It should be greater than t, where t is the threshold value. So now each input has fixed threshold value of 0 and t is an extra weight called bias. Okay, t is an extra weight called bias. Next, this is the model. Okay, model for perceptron. As I have told you already, நம்ம இப்பவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ஒரு single layer artificial network, அதுதான் வந்து perceptron-க்கான example. So it consists of input unit and output unit. Okay va? So input unit will receive the input. Along with the input பாத்தீங்கன்னா input இங்க என்னது?
x1, x2, x3 up to xm பார்த்தீங்க அப்படின்னா these are called as inputs. For each and every input we will add the weight. சரிங்களா? That is w1, w2, w3 likewise up to wm. So once input கொடுத்தோம்னா அது கூட weight add ஆகி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், add-rல வந்து நம்ம bias கண்டுபிடிப்போம். அங்க என்ன பண்ணும், x1 w1 plus x2 w2 plus x3 w3 up to xm wm. சரிங்களா? அப்ப எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவு நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்க சமேஷன் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா we will add the bias. Okay, இப்போ bias செக் பண்ணும்போது என்னவா இருக்கணும், it is greater than threshold value, then activation function will proceed and the output will be given out. Right? So next see learning in neural networks. So எப்படி வந்து learning procedure வந்து இந்த perceptron நடக்குதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, programmer specifies number of units in each layer and the connectivity between units. So the only unknown is set of weight associated with the connections. So இப்போ இங்க என்ன programmer will specify number of units, அதாவது input layer எவ்வளோ layers இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க, எவ்வளோ inputs தரணும்னு சொல்லிடுவாங்க, என்ன connections இருக்குங்கிறதும் வந்து சொல்லிடுவாங்க. ஓகேவா? So supervised learning of weight from a set of training examples given at IO paths. சரிங்களா? இப்போ supervised learning என்னது சொல்லணும், input of values defining the value of input unit in a given network. Okay, so list of values defining the value of units in the given network. So the output பாத்தீங்க அப்படின்னா, the output of network is the list of values output by the output units. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first we have to initialize the weight in the network. Okay, initialize the weight. அது வந்து usually பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be in random values. Next we have to repeat until stopping criteria is met. எப்ப stopping criteria met ஆகும், நமக்கு வந்து supervised learning யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது we will know the actual output, அதாவது என்ன அவுட்புட் வரணுங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? so we will receive some actual output. அந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா then the output criteria is met. Otherwise the output criteria is not met. Then we have to again adjust the weight and then we have to repeat. புரியுதுங்களா? அதான் வந்து கொடுத்திருக்கு. First we have to initialize the weight. Second one is repeat the step until stopping criteria is met. Stopping criteria எப்ப met பண்ணனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட expected output actual output சேமா இருக்கிற வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா we have to repeat the process. சரியா? For example, E in the training set do. So first we will find the O, that is the neural network output. Okay, next one T. T is the desired output. Desired output means the expected output. Desired output சொல்றோம். So T O match ஆகுற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா we have to repeat the process. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும், we have to update the weight. weight வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளோட ஓவும் டீயும் that is the expected output actual output வந்து சேமா இருக்க வரைக்கும் நம்ம வந்து we have to repeat the process. புரிஞ்சுதுங்களா? So you see here the perception learning group பாத்தீங்க அப்படின்னா we define the update weight function in the learning algorithm by the formula. So weight is equal to weight plus delta weight. ஓகேவா? So delta weight என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா delta weight is equal to alpha into t minus 0 xi. Okay, t minus 0 means t is the target output, O is the actual output into the input, xi is the input. Okay va? So xi is the input associated with the input. Okay va? Next one, alpha is the constant between 0 and 1. That's the learning rate. So learning rate னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவல் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் டார்கெட் அவுட்புட்டும் ஆக்சுவல் அவுட்புட்டும் சேமா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? இப்போ ரிப்பீட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், வெயிட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ப்ரீவியஸ்ல வந்து சொன்னோம் இல்லையா, அல்காரிதம்ல வெயிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெர்செப்ட்ரான் லேர்னிங் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் பிளஸ் டெல்டா வெயிட்னு சொல்றோம். அந்த டெல்டா வெயிட்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பா இன்டூ
T minus target output minus actual output into input value between 0 and 1, and this alpha is called as the learning rate. இந்த alpha தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், learning rate னு சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? Next one, key points for updating the formula. So how we can update the formula பாத்தீங்க அப்படின்னா, based on the basic idea due to heap that the strength of the connection between two units should be adjusted in proportion to the product of their simultaneous activations. சரியா? அதாவது the heaps rule படி பாத்தீங்க அப்படின்னா, the strength of the connection between two units, ரெண்டு கனெக்ஷன்ல வந்து ஒரு strength வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, to be adjusted in the proportion to the product of their simultaneous activations. So based on the simultaneous activation only, we can give the strength of the connection between two units. சரிங்களா? So the product is used as a means of measuring the correlation between the values output by two units. சரியா? இங்க product எப்படி யூஸ் பண்ணனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, for measuring the correlation between the values output by two units, and it is also called as delta rule. This product is this correlation between values is also called as delta rule or withdrew half rule. Okay va? In the rule என்ன the rule name பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is called as delta rule or withdrew half rule. So here local learning rule is in that only local information in the network is needed to update or wait. Next, perform gradient descent. Okay va? Next rule பாத்தீங்க அப்படின்னா, we are using gradient descent in weight space. That is, if there are n weight in the network, this rule will be used to iteratively adjust all of the weight so that at each iteration the error is decreasing. More correctly, the error is monotonically non-increasing. அதாவது எரரை வந்து கம்மி பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, gradient descent யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க எரர்ங்கிறது இங்க என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நமக்கு வந்து இதுதான் வேணும், இந்த அவுட்புட் தான் வேணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதான் வந்து டார்கெட் அவுட்புட் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த டார்கெட் அவுட்புட்டுக்கு நமக்கு ஆக்சுவலா வந்திருக்க அவுட்புட்டுக்கு வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து 2 + 2 = 4 தான் நமக்கு வரணும். ஓகேவா? பட் நமக்கு வந்திருக்க அவுட்புட் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம டார்கெட் வந்து 4. இப்போ 4 - 3 வந்து 1. ஸோ வந்து அந்த டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வெயிட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அந்த வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணதை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டெல்டா ரூல். சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம போட்டு நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது we go for gradient descent. சரியா? இந்த gradient descent யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அல்காரிதம் வந்து ரிப்பீட் பண்ணி we can find the target, we can give the target output as a actual output. Okay va? Next, correct output T is equal to, that is the T is target output, O is the actual output. So correct output T is equal to 0 causes no change in weight. So once the target output to actual output to same ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா, then there is no need to change the weight. Okay va? So input Xi is equal to 0 causes no change in weight. So does not depend on the Wi. If T is equal to 1 and O is equal to 0, then increase the weight. Okay va? இப்போ T வந்து 1 ஆகும், O வந்து 0 இருந்துச்சுன்னா then என்ன பண்ணணும், we have to increase the weight so that hopefully next time the result will exceed the threshold at the output unit and cause the output to be 1. அப்படி இல்லாம T வந்து 0 ஆகும், O வந்து 1 ஆகும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும். சரியா? அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா த்ரெஷ்ஹோல்ட் அந்த வெயிட் வந்து 0வா இருக்கும். சரியா? ஸோ கரெக்ட் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா Tயும் Oவும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும். இது 1னா அது 1ஆ இருக்கணும், இது 0னா அதுவும் 0வா இருக்கணும். ஸோ வந்து டிஃபரன்ஷியேட் வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒன்னு வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அல்லது வெயிட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? தட் இஸ் த லேர்னிங் ரூல். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னு இந்த பெர்செப்ட்ரானுக்கு வந்து ஆர் ப்ரோக்ராம் தராங்க. ஓகே, லேர்னிங் ஆர் ஓஆர். ஆர்னா தெரியும்ல, நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, சிஎஸ்எல், அந்த ஆர் தான். சரியா? இன்ன பெர்செப்ட்ரான்.
So given initial network, let the learning rate parameter be alpha, that is equal to 0.2. Threshold be specified as third weight W3 with constant input value X3 is equal to -1. So here linear all problem is mainly used to solve the linear separability. Linearly separable or a collection of data இருக்குன்னா அதை வந்து linear separate பண்றதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதை we call it as linear separability. Okay, so here perceptron output determined by separating the hyperplane is defined by W1, as we know that no W1 into, that is weight into input 1, weight 2 into input 2, plus likewise until weight n into input, and that is equal to threshold t. Okay, so the perception can only learn functions that are linearly separable. Okay, perceptron எதுக்காக யூஸ் பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா to learn the functions which can be linearly separable. Example, you see weight in the initial networks for the odd function given above defines the separating lines. That is, for example, 0.1 into x1 plus 0.5 into x2 minus 0.8 is equal to 0. So we can rewrite this as x2 is equal to minus 0.2 into x1 plus 1.6, that is the line which is the slope between minus 0.2 and இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா I will give you the video ma. ஓகேவா, இதுக்கு வந்து ஒரு example video I will send you. You can have a detail on this. The weight in the final networks for the odd function can be defined as a separating the line. So this is the function you see here. This linear separator is described here. The initial and final separating line can be shown graphically in terms of two-dimensional space of possible inputs. Okay, you see here plane x1 and x2 are there. So here we are going to use the linear separability. So notice that the initial separating line classifies all 4 examples as 0. Okay, but the final separating line correctly has all the examples with target value 0 on one side and all example with target value 1 on the other side, right? So in general, the goal of learning in perceptron is to adjust the separating line by modifying the weight until all of the examples with target value 1 are on one side of line and all of the example with target value 0 are on the other side of the separating line. So where the line is in general a hyperplane in n-dimensional space and n is the number of input units. You see the picture, you will clearly defines it. Okay, there is a plane x1 and x2. In one line you see target value 0 and one side it goes for the 1 means there it gives a separate line. Okay, next one is Xor problem. So for all problem this perceptron is very useful, but in case of Xor problem the function cannot be learned by perceptron. Okay, Xor means exclusive OR. So the exclusive OR function can be shown graphically as follows, where plus corresponds to the output of 1 and minus corresponds to the desired output of 0. Clearly from the in figure it is evident that there does not exist a line that can separate the two classes. Hence Xor is not a linear separable function and cannot be learned by the perceptron. For OR we can use learning rule can be used by the perceptron, but for Xor problem we cannot use the all of ones in 2D binary array are mutually connected to one another by the path of ones. That is, perceptron is only used for learning the OR problem. Okay, this perceptron is not used for Xor problem or any other parity problems.
Okay. So perceptron convergence theorem. Let us see about this convergence theorem. If a set of examples are learnable, that is 100% correct classification means, then the perceptron learning rule will find necessary weight. It is given by Mixey and Papret in 1988. So, in a finite number of steps, that is countable number of steps, independent of the initial values, the perceptron learning rule does gradient descent search in weight space. So, this theorem says that if a solution exists, okay, if a solution exists, gradient descent is guaranteed to find an optimal solution for any single layer neural networks. புரிஞ்சுதுங்களா? அதாவது இந்த பெர்செப்ட்ரான் கன்வர்ஜென்ஸ் தியரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெர்செப்ட்ரான் வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் சிங்கிள் லேயர் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? இங்க வந்து சிங்கிள் லேயர் அவைலபிளா இருக்கோ அங்க மட்டும்தான் வந்து நம்ம பெர்செப்ட்ரான் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த பெர்செப்ட்ரான் லேர்னிங் ரூலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். சரியா? ஃபார் மல்டி லேயர்ஸ் அண்ட் ஆல் வி கேனாட் யூஸ் திஸ் பெர்செப்ட்ரான். அதாவது ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தென் வி கேன் யூஸ் திஸ் பெர்செப்ட்ரான் லேர்னிங் ரூல். ஓகேவா? அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் இஃப் a solution exists, gradient descent is guaranteed to find an optimal solution, that is 100% correct classification solution for any single layer neural network. Single layer இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து 100% correct classification வந்து with the help of perceptron நம்ம பண்ண முடியும். Otherwise we cannot do it. Okay. So beyond perceptron, அப்ப perceptron முடியல அப்படின்னு சொன்னா then what we can use? இப்போ வந்து நம்ம R ப்ராப்ளம்க்கு வந்து we can use perceptron for learning. அப்ப வந்து XR ப்ராப்ளம்க்கு வந்து perceptron யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து XR ப்ராப்ளம்க்கு என்ன மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா we can use multi-layer. Okay, we can use multi-layer feed forward network. புரிஞ்சுதுங்களா? அப்ப வந்து சிங்கிள் லேயர் வந்து பெர்செப்ட்ரான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிங்கிள் லேயர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So it can solve linear separable problem only. It cannot solve non-linear problems. So அதுக்கு நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா we go for multi-layer feed forward networks. So it will generalize the one layer networks. One layer network வந்து எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெர்செப்ட்ரான். இப்போ ஒன் லேயர்ல இருந்து n லேயருக்கு மாத்திரக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can use multi-layer feed forward networks. ஓகேவா? So here participation units into n+1 layer இருக்கும் such that the layer 0 contain input unit, layer 1 to n-1 are the hidden layers and layer n contains the output units. புரிஞ்சுதுங்களா? So நம்ம பெர்செப்ட்ரான் என்ன பார்த்தோம்? சிங்கிள் லேயர் சொன்னோம். one input layer and one output layer இல்லையா? இப்போ input layer will receive the input, output layer என்ன பண்ணும்? ப்ராசஸிங்கும் பண்ணும், அவுட்புட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? அது வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெர்செப்ட்ரான் இல்லையா? இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் சால்விங் த XOR ப்ராப்ளம். அதாவது நம்ம வந்து ஒரே ஒரு லைனை வச்சு செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பெர்செப்ட்ரான். அதே வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ப்ராப்ளம். சரிங்களா? அதே வந்து XOR ப்ராப்ளம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா we cannot use perceptron. So we go for multi-layer feed forward network. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் லேயர்ஸ் இருக்கும். அதாவது இன்புட் லேயர் இருக்கும், ஹிடன் லேயர் இருக்கும் and also there will be output layer. So input layer will receive the input and send the input to the hidden layer. Hidden layer பாத்தீங்க அப்படின்னா it can consist of any number of layer. ஓகேவா? இன்புட் லேயர்ல வந்து ஒரு லேயர், அவுட்புட் லேயர் ஒரு லேயர் இருக்கும். ஹிடன் லேயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 10 இருக்கலாம், எவ்வளோ லேயர்ஸ் வேணாலும் ஹிடனா இருக்கலாம். ஓகே, அதான் இங்க கொடுத்துருக்கு பாருங்க. இட் கேன் கண்டைன்ஸ் 1ல இருந்து 1 to n-1 ஆர் த ஹிடன் லேயர்ஸ். எவ்வளோ லேயர்ஸ் வேணாலும் ஹிடன் லேயர்ஸ் இருக்கலாம். தென் என்னங்க பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் லேயர்ஸ். So for each input in the layer k, k is equal to 0 until n-1 is connected to all of the units in the layer k+1. அப்போ ஒவ்வொரு லேயர் ஒவ்வொரு இன்புட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை ஹிடன் லேயர்ஸ் வேணாலும் கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். அதே மாதிரி எத்தனை ஹிடன் லேயர்ஸ் வேணாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை அவுட்புட் லேயர்ஸ்க்கு வேணாலும் கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம். ஓகே,
So connectivity means bottom up connections only. Okay, with the no cycles, hence the name feed forward networks comes into existence. Feed forward na enna அதாவது ஒரே லைன்ல தான் போயிட்டு இருக்குது. அதாவது இப்போ இன்புட் நம்ம பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இன்புட் லேயர்ல இருந்து ஹிடன் லேயருக்கு வரும், ஹிடன் லேயர்ல இருந்து அவுட்புட் லேயருக்கு போகும், ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் போகும். சரிங்களா? இப்போ ஹிடன் லேயர்ல இருந்து இன்புட் லேயருக்குலாம் வந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் எல்லாம் போக முடியாது. அதான் வந்து we called as feed forward networks. ஓகேவா? So programmers defines the number of hidden layers and number of units in each layer. அதாவது எவ்வளோ இன்புட் லேயர் இருக்கணும், எவ்வளோ ஹிடன் லேயர்ஸ் இருக்கணும், எவ்வளோ அவுட்புட் லேயர்ஸ் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாரு முடிவு பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமர்ஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 2 லேயர் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க் அப்படின்னா 2 லேயர்ஸ்னு என்ன இருக்கும், அங்கே வந்து ஹிடன் லேயர் இருக்கும், அவுட்புட் லேயர் இருக்கும். சரியா? that is called as multi-layer feed forward networks. இப்போ 2 layer feed forward networks அப்படின்னா with one hidden layer, ஒரு hidden layer இருக்கு, ஒரு output layer இருக்கும், அதனால வந்து 2 layer சொல்றோம். ஓகேவா? with the TLU another linear threshold unit at each hidden layer and output layer can compute functions associated with the classification region that are convex region in the space of possible input values. அதாவது each யூனிட்டுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா hidden layer act as a perceptron. Okay, learning a separating line. ஒவ்வொரு hidden layerல பார்த்தீங்க அப்படின்னா there will be a perceptron. ஒவ்வொரு லேயர்ஸ்க்கும் வந்து perceptron இருக்கும். It will separate the lines. So together all of the hidden unit separating lines are combined by the output units to classify an example by intersecting of the half planes defined by the separating lines. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்போ வந்து 2 லேயர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்புட் லேயர் இருக்கும், ஒரு ஹிடன் லேயர் இருக்கும், ஒரு அவுட்புட் லேயர் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ அதே வந்து 3 லேயர் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 ஹிடன் லேயர் இருக்கும், ஒரு output layer இருக்கும். அதான் வந்து 3 layer feed forward networks. Okay, so that is the network with the 2 hidden layers with an linear threshold unit at the each hidden and output layer unit can compute arbitrary functions. So hence they are universal computing device, although the complexity of the function is limited by number of units in the network. Next, last one is the multi-layer feed forward networks. ஓகேவா? ஸோ மல்டி லேயர் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சேம் திங் தான் வந்து இங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா recurrent networks are also multi-layer networks in which cyclic இங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா cyclic connections is available. ஓகே, cyclic அப்படின்னா என்னது, இப்போ வந்து இன்புட்ல இருந்து ஹிடன் லேயர் போகுது, ஹிடன் லேயர்ல இருந்து அவுட்புட் போகுது, திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்புட்ல இருந்து திருப்பியும் வந்து இன்புட்டுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வரும். அதான் வந்து we call it as recurrent, அதாவது சைக்ளிக்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? In particular, the output of unit is connected to the other input in its own layer. Then this special case of cyclic connection defines networks with mutual inhibition links. ஓகேவா? recurrent networks அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அவுட்புட்ல இருந்து, அதாவது அவுட்புட் ஆஃப் a unit is connected to other units in its own layer, then it is special case of cyclic connections define the network with mutual inhibition link. Okay, so this is the example for the recurrent layer ma. You can see here interconnect ஆகி இருக்கும். ஓகேவா? You can refer this CS WISC education for the reference. Thank you.